Here we discuss the final stage of high mass stars evolution. That means the pulsar stage, neutron star stage, and the black hole stage. So, first of all, we discuss the pulsars and neutron stars. And those are the endpoints of a star's life. And these objects are very small, having a radius of the order of 10 kilometers, or they are invisible. Anyway, they are not observable with amateur equipments, but they represent the final stage of stars evolution, and their behavior can be seen from the theoretical predictions rather than the observations. So we have seen that in a type 2 supernova, the central 0.6 times mass of the sun neutron star is there. The collapsing star has a density equal to the nuclei of the atoms, and the neutrons become degenerate. And the central core is a neutron star. That means their density is very high, of the order of the atomic nuclei, uh, and uh, and the neutrons in that region will be degenerate also. Such a object is the neutron star. We have already discussed the neutron star. So after the supernova explosion has thrown the outer layers of the stars into the space, what remains in the central core region is the neutron star. And these neutron stars were actually predicted in the year 1939 by Robert Oppenheimer and George Volkoff. So they studied the properties of the star that is made entirely of neutrons. The neutron stars നമ്മൾ already discussed ചെയ്തതാണ്. They are very small objects, and their cores contains neutrons which are all degenerate. So the actual structure of the star is not completely known, but there are many theoretical models that fit to the observations also. And many of the properties of this neutron stars are those of the white dwarfs. So we know that when we increase the mass of the white dwarf, its radius decreases. Similarly, an increase in the mass of the neutron star will result in the decrease of radius of the order of 10 to 15 kilometers, and the mass of the neutron star is of the order of 15 to 27 times the mass of the sun. എല്ലാം theoretical predictions കിട്ടുന്ന values ആണ്. So there are two properties of neutron stars. One is its rotation, and second one is its magnetic field. A neutron star rotates at a very rapid rate, hundreds or thousands of times per second. Aത്രയും number of rotations per second അത് execute ചെയ്യുന്നു. And this is because of the conservation of the angular momentum. Okay. അപ്പോൾ സൺ നമുക്കറിയാം റൊട്ടേറ്റ്സ് വൺസ് ഇൻ 30 days. പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന്റെ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻസ് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 1000 times per second according to the കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. അപ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് കുറയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് കൂടണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഹിയർ. And also every star has a magnetic field. പക്ഷെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസിന്റെ കേസിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ആർ compressed, so the field is also compressed to a size of neutron star, so that therefore the corresponding magnetic field is very 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 high. ഇപ്പൊ സണ്ണിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് സൺ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന്റെ സൈസ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. Then the magnetic field should increase by 10 billion times the actual magnetic field now the sun has. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും അതിന്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. The strength of the magnetic field of a typical star is about 1 Tesla, but for a neutron star, the magnetic field is of the order of 100 million Tesla. ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്, അതിന്റെ റൊട്ടേഷനും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഹൈ ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഹൈ. And some neutron stars are believed to be
in a binary system. So, neutron stars are dense, so the materials can be transferred from the companion star onto the magnetic poles regions of the neutron star. And this matter is traveling nearly half the velocity of light. Therefore, this material crashes onto the star, and this will cause hot spots. For the surrounding materials ഇങ്ങനെ absorb ചെയ്ത് അതിന്റെ density അത് crash ചെയ്യാനുള്ള ഒരു tendency ഉണ്ട്, and this will cause in hot spots. So the temperature of the hot spots is very high, of the order of 10 to the power 8 Kelvin, and this will result in the emission of X-rays. So this amount of X-ray emission, there is tremendous, a very intense X-ray radiation is being emitted. And this total luminosity is of the order of 10 to the power 31 watts, nearly 10,000 times greater than the total amount of energy emitted by the sun at all wavelengths. അപ്പോൾ സണ്ണ് എനർജി എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തിലും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ മുഴുവൻ എനർജി ഔട്ട്പുട്ടിന്റെയും 10,000 ടൈംസ് ആണ് ഈ എക്സ്റേ luminosity intensity X-ray emission intensity varundu. So these are called X-ray bursters. So that lasts for a few hours, from a few hours to a few days. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ബേസ്റ്റും ഓരോ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. അത് ടോട്ടൽ ബേസ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഡേയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ്സ്, ദെൻ ഡിക്ലൈൻ എനർജി ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുന്നു, അടുത്ത ബേസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ബേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. This type of binary systems are called X-ray binary pulsars. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ pulses bursting emit ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് pulsars എന്ന് പറയുന്നു. And the examples are Hercules X1 and RSX3, etc. Okay. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈനറി ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് വരുന്നത് പൾസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പൾസാർസ് എന്നും പറയും. നമ്മൾ പൾസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർസിനെയും പൾസാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പൾസേറ്റിംഗ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിന്, അതായത് സെഫീഡ് വേരിയബിൾ സ്റ്റാർസ് RR. സോ ഈ പൾസാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പൾസാർസ് എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ 1961 യങ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് അറ്റ് Cambridge discovered a very evenly spaced pulses of radio emission, and the period of the pulses was about 1.337 seconds, and this object was designated as PSR 1919 and was the first pulsar discovered. And some theories predict that the neutron stars that pulsated in a manner similar to the Cepheid variable stars. So in the Cepheid variable stars, the size actually changes. And the second model is that there is a rotating white dwarf. But these explanations were wrong, and the actual cause of the pulsation is different. So the generally accepted model of the pulsar is that one in which the magnetic axis of the neutron star is tipped with respect to its rotation axis. Tipped means tilted or in a sloping position. So this magnetic axis is tilted with respect to the rotation axis. So the very energetic particles travels along the magnetic field lines are beamed out of the magnetic poles. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ബീംഡ് ഔട്ട് ആവുന്നു. സോ ആസ് ദി ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ റൊട്ടേറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ദി റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ്, ദി ബീംഡ് റേഡിയേഷൻ സ്വീപ്സ് അക്രോസ് ദി എർത്ത് ആൻഡ് പൾസസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബീംഡ് റേഡിയേഷൻ എർത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസസ് 2 pulses ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് പെർ റൊട്ടേഷൻ. അതായത് രണ്ട് പോൾസ് നിന്നും ബീംസ്, so if the beams from the both magnetic poles sweep past the earth, appadana rendu pulses varunathu. So this type of object is pulsars, and they are different from pulsating stars according to the current theory. So as the time passes, the period of the pulsar increases. For example, a pulsar with a period of 1 second will slow down to a rate of 2 seconds
in 30 million years. അപ്പോൾ 30 million years ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് റൊട്ടേഷൻ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. So the one point is to note that there are no pulsars having a period greater than 5 seconds. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് this pulsar mechanism will cease after a period of time. അപ്പോ ഇത്രയും മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കൂടി, പക്ഷെ 5 സെക്കൻഡ്സിനേക്കാളൊന്നും കൂടുന്നില്ല. സമയമാകുമ്പോഴേക്കും pulsations will stop. ഇപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസിന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് പൾസാർസ് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ പൾസേഷൻസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് as pulsars for first 10 million years after the supernova explosion. അപ്പൊ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷം ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് കുറച്ച് ഒരു 10 million years പൾസാർസ് ആവുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദി പൾസേഷൻസ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. And we have seen that the neutron stars are the remains of the supernova explosion, and the pulsars are the nothing but the rotating neutron stars. So we will also expect to find the pulsar at the center of supernova remnant. അപ്പൊ സൂപ്പർനോവ റെമനന്റിന്റെ സെന്ററിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ആണ് പൾസാർസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചില സൂപ്പർനോവ റെമനൻസിന്റെ സെന്ററിൽ പൾസാർസിനെയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓൺലി 3 സൂപ്പർനോവ റെമനൻസ് വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് പൾസാർസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ്. അപ്പോ ആകെ യൂണിവേഴ്സിലെ 3 സൂപ്പർനോവ റെമനൻസിന്റെ സെന്ററിലെ പൾസാർസ് ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദർ ആർ 2 റീസൺസ് ഫോർ ദിസ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പൾസാറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബീംസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് സ്വീപ് പാസ് ദി എർത്ത്. അപ്പൊ അത് എർത്തിൽ സ്വീപ് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എർത്തിലേക്ക് സ്വീപ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ബീംസ് ഉള്ള പൾസാർസ് മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് റീസൺ. And the second reason is that the supernova remnant will only last for a relatively short time. അതായത് സൂപ്പർനോവ റെമനന്റ് ഒരു 10 to the power 5 years, ഒരു ലാക്ക് ഇയർ ഓർഡറിലൊക്കെ അതിന് ലൈഫ് പീരീഡ് ഉള്ളൂ. And after that it merges into the interstellar medium and disappears from view. But the pulsars can last for millions of years. So many of the pulsars we observe are old with the supernova remnants having dispersed. അപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്ന പൾസാർസിലുള്ള സൂപ്പർനോവ റെമനന്റ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദി ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയം ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർനോവ റെമനൻസിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് പൾസാറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കേസസ് വളരെ കുറവാണ്. So an example for a pulsar at the center of a supernova remnant is the supernova remnant PSR 0531/21. So this is situated in the Crag Nebula, and the energy from the pulsar is responsible for the pearly glow and appearance of this nebula. Okay, nebulയുടെ ആ ഗ്ലോക്ക് കാരണം അതിന്റെ സെന്ററിലുള്ള പൾസാർ ആണ്. And this is caused by the synchrotron radiation produced by the high velocity electrons spiraling around the magnetic field. അപ്പോ ഈ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് synchrotron radiation ആണ്. And this synchrotron radiation is produced when the high velocity electrons, they are traveling comparable to the velocity of light, not equal but comparable to the velocity of light, and they are spiraling around the magnetic field of the star. And a supernova remnant that has a filled appearance as opposed to a shell-like appearance is termed as a pleiadion. അപ്പോ ഒരു സ്റ്റാർ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, 1.4 times the mass of the sun, ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസിനും ഒരു മാസ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, 2 to 3 times the mass of the sun. So the upper limit is 3 times the mass of the sun. So in some supernova, the outermost massive layers may not have been dispersed into the space during the explosion. So the matter may fall back into the core. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ കോറിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷറിന് ഗ്രാവിറ്റിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ കോർ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു കൊളാപ്സ്. അതിന് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻസ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻഷിപ്പ് അനുസരിച്ച് കൊളാപ്സ് സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഇറ്റ് ബിക്കം എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ. ഓക്കെ,